नमस्कार. ध्येय न्यूजमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत. आणि स्पेशली ज्यांना जर्मन लँग्वेज शिकायची आहे, त्यांचा अभ्यास करायचा आहे, अशा विद्यार्थी, पालक आणि प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार आणि स्वागत. आता आपल्यासमोर ध्येय न्यूजने मागच्या एपिसोडमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे पाचोरा येथील गांधीचौक भागातील माजी नगरसेवक नंदुभाऊ सोनार यांचे सुपुत्र साकेत सोनार हे आपल्यासमोर जर्मन लँग्वेज संदर्भात ऑनलाईन टीचिंगचा वर्ग घेणार आहे. विशेष सांगायचं म्हटलं म्हणजे सध्या ऑनलाईन हा ॲप तो ॲप ह्या नाइलाजास्त वापर करावयाच्या बाबी आहेत. कारण आपल्या भागातील जर विचार केला तर जे विद्यार्थी शिक्षकांच्या समोर बसून 80% विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाही, त्यांचा वेळोवेळी मागोवा घ्यावा लागतो. हे तर ऑनलाईन शिक्षण आहे. तरी देखील आम्ही थोडाफार प्रयत्न ध्येय न्यूजच्या माध्यमातून जर्मन लँग्वेज अध्यापनाचा केलेला आहे. ज्यांना स्पेशली मार्गदर्शन अपेक्षित असेल त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. धन्यवाद. नमस्कार. चला जर्मन शिकवायच्या चौथ्या भागात आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण शिकणार आहोत म्हणजे रिव्हिजन करणार आहोत जी फोर्स टेल म्हणजे टू इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. हाऊ टू इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ आपण गेल्या काही 3 भागांमध्ये थोडंफार याची माहिती घेतच आलो आहोत. पण एक साधं बेसिक कन्व्हर्सेशन म्हणून इंट्रोड्यूस करण्याचा जो पहिला टप्पा असतो तो आज आपण शिकूया. चला तर मग कोणत्या कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्ही स्वतःला इंट्रोड्यूस करू शकता. तर नाम, ठीक आहे, युअर नेम. सो हाऊ डू इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ, हाऊ डू यू से युअर नेम इन जर्मन? Ich heiße, let's say Milin, or you can also say ich bin Milin, ich bin Milin. Alter, was ist Alter? Zum Beispiel ich bin 24 Jahre alt. 24 Jahre alt. Zum Beispiel Milin ist geboren 1996. So deswegen ist Milin 24 Jahre alt. So ich bin 24 Jahre alt. Woher kommt Milin? Ich komme aus Indien. I come from India. Wohnort. Wo wohnt Milin? Wo wohne ich? Ich wohne in vielleicht Mumbai. Hobbys. Was sind die Hobbys von Milin? Oder? Lass es Hobbys. Oder wir können sagen, meine Hobbys sind Fußball spielen und lesen. Fußball spielen und lesen. Was ist Fußball? Fußball zum Beispiel, das ist ein Ball und man wirft den Ball mit den Beinen. Okay, so das ist Fußball. Okay, Football, spielen, to play. Und lesen. Lesen, to read. Okay? Fußball spielen und lesen. Zum Beispiel read und play. Fußball spielen und lesen. Meine Hobbys sind Fußball spielen und lesen. Meine Handynummer ist
Ha 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 ha. Bla 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 bla. Okay. Meine Handynummer ist 8800. Ha 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 ha. Whatever your number is. Okay. So that's how one introduce yourself in some basic phrases, some basic terms like ich heiße Milin, or let's be about me. Ich heiße Sakit oder ich bin Sakit. Ich bin Alter. What's the age? Ich bin 24 Jahre alt. I'm 24 years old. Ich komme aus Indien. I come from India or I'm from India. Wohnort. Ich wohne in Mumbai. Ich wohne in Mumbai. Hobbys. Meine Hobbys sind Fußball spielen und lesen. Fußball spielen und lesen. Das ist ein Buch lesen. Okay. Und Handynummer. Meine Handynummer ist So you can introduce yourself on these terms. Name, Alter, zum Beispiel Alter is age, Herkunft, like the place where you come from, Wohnort, where you live, Hobbys und Handynummer. Or we can also use email address. Okay, so we can also use email address. We can also tell people about your email address while introducing. So that depends on you on what factors or what parameters do you want to introduce yourself. But these are some basic, right? So email address, wie sagt man? Meine E-Mail Adresse ist zum Beispiel Milin S. Milin S. 1996 at gmail.com. Okay? Name, ich heiße Milin, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Indien, ich wohne zum Beispiel to live in Mumbai. Meine Hobbys sind Fußball spielen und lesen. Meine Handynummer ist 8800, whatever number is. Und meine E-Mail-Adresse ist milin@1996 at gmail.com. Okay? We will learn again the verb conjugation. Verbkonjugation. So gestern haben wir wohnen gelernt, to live. So how do we have, yesterday learned some personal pronouns, Personalpronomen like ich, du, wir und sie. Und dann haben wir auch gelernt, wie man die Verben konjugiert. How does one conjugate the verb according to the pronomen? Okay, so what was that? Ich wohne. So this is the infinitive form of wohnen. Okay, so if we add the en, prefix en, it makes the verb in infinitive form. Okay, and the stem, the root of the verb is stem. Zum Beispiel in Marathi, zum Beispiel ne, karne is the verb which makes it neutral, like in infinitive form, but the stem, the root is kar. Also, for example, zane, so this za is the root and ne is the suffix, which infinitive suffix, infinitive, which makes the verb in infinitive after adding, right? So हा बेसिक फॉर्म आहे wonen. त्या बेसिक फॉर्मच्या कॉन्जुगेशन नुसार वेगवेगळ्या प्रोनाउन नुसार ते ठरतं की कोणतं लागणार आहे. मग त्यानंतर ich wohne, for that simply means I live, and then du wohnst, like you live, that's what it means. So this st prefix, this st suffix means that it is in agreement with the pronoun du. Du wohnst. What's du? Du, it's you, informal you. Then sie, es wohnt,
Okay, er, sie, es, wir haben gestern gelernt, this is AI. He, she, it. For example, maskulin, feminin und neutrum, und die Suffix and the suffix for that is te. Wir, wir wohnen. It's the same like as in the infinitive form. Wir wohnen. Ihr, for example, you all, and that is informal. What is formal and informal? You address informally to children, to your friends, to your close relatives and your acquaintances, but you have to address formally to your strangers, to elders, to people in authority, etc. So this is you all, like more than one person who we want to address informally. So that's the ihr seid. Zum Beispiel, ich bin ein Vater, I am a father, and I'll tell to my children, kommt hier, like come here, okay? Ihr kommt. Ihr, it is, remember, ihr. Zum Beispiel, we do not pronounce the R in English ear, so it's ear. For example, let me write it Devanagari ear, okay? And then we have Z. Let's write it in this small, so that you understand the difference between gross Z and klein z. So this Z and again a Z, wohnen, Sie wohnen. So this C signifies they, and Z is you, formal, and you all, formal, so that it is legible. You all, formal. For example, Sie, zum Beispiel of one person whom we respect, like Sie wohnen, and more than one person whom we respect, whom we want to address formally, also Sie. So difference between this Z and this Z, that this Z is always written capital no matter where it comes in the sentence, no matter what is the position of that Z in the sentence, it's always capitalized. So that's the difference between Z and Z, and it's always wohnen. So ich wohne, wir wohnen, du wohnst, ihr, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, ihr wohnt, ihr wohnt hier. Er, sie, es wohnt, like it's the same for all this, er, sie und es, er, sie, es wohnt, und sie wohnen. Noch einmal, ich wohne, wir wohnen, du wohnst, ihr wohnt, er, so the pronunciation er, sie, es. Okay? Und remember, er, sie, es wohnt, sie wohnen. And remember the pronunciation of this, it is ich, not sure, kind of similar to sure in Marathi, sure, ich, okay? Yes, ich wohne. And this is ihr. So yeah, that is how we conjugate. So how we make a sentence out of it? Let's say we make a sentence using each of these pronouns. Okay? Let's make a sentence. So, ich wohne in Berlin. Okay? So here, remember how do we form the sentence? What is the structure? Like in English, we have the English sentence have the structure as subject plus verb plus object. It is the same. I mean, kind of similar, not exactly similar. So the verb in indicative sentences, in simple assertive sentences come always
at the Position 2. Position 2. Okay, so this is the first position, this is the second position, and this is the this is the object in Berlin. So ich wohne in Berlin. It's not subject plus verb plus object in Berlin. Just remember that verb always comes in the second position, okay, and then this is object, and that is Subjekt, but it will vary. We will see it later that the position of this subject can vary according to context, okay, but the verb position remains always at the second position. The verb always comes at the second position in simple assertive sentences. Zum Beispiel Verb am Position 2. Okay, keep it as a thumb rule. In declarative. Okay, so and then we took du wohnst. Remember the start of the sentence is always capitalized. You like in English also in German we capitalize the letter at the start of the sentence. So du wohnst in let's say New Delhi. Er zum Beispiel, what is er? Let's say Milin. That's a pronoun for Milin. So like in English we have Milin lives in Pazora, or he is a student, right? So er wohnt in Pazora. Sie, so remember this is the sie, which is she. For example, let's take Julia wohnt in wo wohnt Julia? Let's zum Beispiel Zürich. If you can't make it, you can also do, if you want to practice this sound, you can do like this. Okay? Zürich. Es wohnt in Munich. Entschuldigung. München. Was ist München? München ist eine Stadt. A city in Germany. Munich, have you ever heard of Munich? So it's a city. Bayern Munich, it's a football club. You know that it's known by the football club. Very famous city in southern Germany and an influential center as a also called as financial capital after Frankfurt, right? So S wohnt in Munich. We will take an example for S in later stages when we learn the genders. Okay, S zum Beispiel das Mädchen. Das Mädchen heißt a girl. Okay, so the girl wohnt in München. So it's not sie. Julia wohnt in Zurich, but das Mädchen is S wohnt in München. Okay, we will learn it. You will understand later. When do we use S? And then the remaining sentence, wir wohnen in zum Beispiel, well, just Shanghai. Oder ihr wohnt in Neuseeland. He lives in Neuseeland. Moment bitte. Okay, ihr wohnt in Neuseeland.
Das heißt New Zealand. Okay. Ihr, zum Beispiel you all informal, er wohnt in Neuseeland. Sie wohnen in zum Beispiel Jaipur. Und sie wohnen in Frankfurt. Frankfurt ist auch eine Stadt in Deutschland. Is a city in Germany. So sie, this one, they, and this is you formal. You formal. So there is no way to, at the surface level, there is no way to differentiate between this sentence, but we, as in we use in the context. I mean, yeah, those two sentences are similar. So we might be confused if we are talking about they or we are talking about you formal, since the pronouns and the verb conjugation form for both of them are similar, but we can decide it from the context if you are talking about them or if you are talking about sie. Okay, so that is not a big problem in German. Can crack it if you are talking about them or you formal, right? That depends on the context. Now let's take a verb, welches Verb? Kommen haben wir gestern gemacht. Lernen. Lernen. To learn. So it's again, ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt, und sie lernen. Okay, so let's form sentences out of it. Ich lerne, for example, Deutsch. Du lernst Spanisch. Er, sie, es lernt. Was lernen sie? Englisch. Wir lernen Gitarre. Wir lernen Gitarre. We are learning to play guitar. We learn Gitarre. Ihr lernt Russisch. Russisch ist auch eine Sprache. Und sie lernen Hindi oder Marathi. Okay? Ich lerne Deutsch, du lernst Spanisch, er, sie, es lernt Englisch, wir lernen Gitarre, wir learning to play guitar, ihr lernt Russisch, Russian, and sie lernen Marathi. Sie lernen Marathi, okay? Let's make it kommen, to come. So how do we do that? You tell me, how do we do that? Ich komme aus. So this is a preposition from, I come from, let's say, Spanien, Spain. Du kommst aus Russland. Es kommt aus den USA. So what is then? Then is the article for USA. We'll learn about that later. For the time being, keep in mind it's den USA, aus den USA. Wir kommen aus. Wir kommen aus zum Beispiel Frankreich. Frankreich. Was ist Frankreich?
Das ist France. Liberty, fraternity, equality. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, French Revolution. Ihr kommt aus, England. You come from England. Sie kommen aus Frankreich. Frankreich. Sure. Remember? Sure. Try to practice it this way. Sure. Frankreich kommt aus England. Sie kommen aus China. So that's all for today's episode. आजच्या भागासाठी एवढंच. आज आपण शिकलो बेसिक इंट्रोडक्शन, वर्ब कॉन्जुगेशन, त्याच्यानंतर सेंटेन्स स्ट्रक्चर, हाऊ डू वी फॉर्म द सेंटेन्स, वेअर शुड बी द पोजिशन ऑफ द वर्ब अँड वेअर शुड बी द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट, some simple sentences using the verb kommen und lernen und wohnen. And in tomorrow's episode we will learn about some prepositions, not prepositions. In tomorrow's episode we will learn about numbers after 30. We will learn about how to use irregular verbs in German like haben und sein, and how to tell about when is your birthday and what's the time and etc. Okay, thank you. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. व्हिडिओ आवडला असेल कृपया लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून त्या शेजारचं घंटीचं बटन दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे पूर्ण व्हिडिओज आपल्याला सतत मिळत राहतील.